Hi everyone, this is audap. Let's continue our game of Process of Elimination running on Nintendo Switch. The dining room is buzzing with chatter. Some ingredients were left in the refrigerator, so Gourmet Detective cooked us a meal. Workaholic, Renegade, and Doleful agreed to keep watch while the rest of us gather around the lengthy dining room table. Hi, みんな。お料理ができたわよ。ちゃんと材料は私が毒味しておいたから安心してね。毒味したって、それで死んだらどうするんですか。僕のフレンズ鑑識遊具ペロペロ君を使えば簡単に調べられたのに。悪いな、科学の坊ちゃん。でもよ、美食の姉さんなら毒くらい平気だぜ。なんだって姉さんの舌はあらゆる毒を美味しく食べれちまうんだからな。もうヤマトちゃんってば、その言い方じゃまるで私がモンスターみたいじゃないの。ただ単に子供の頃からいろんな毒を試食してきたおかげで毒に耐性ができたというだけよ。青酸カリとかはお口が痛くて食べられないしね。噂通りの超味覚、恐ろしい人ですね。Super Palate. Gourmet Detective excels in her analytical ability to connect sense and taste to foods. Her past experiences have given her a strong resistance to poison and molds, making her uniquely optimized for this power. The most extreme aspect of the Super Palate is that it's capable of sniffing out the scent of lies. While much research remains to be done on this, people react to emotion, causing changes to components in the bloodstream, as well as particles that make up sweat. For creatures with keen noses, such as dogs, research has shown that compositional shifts like these can be detected via olfaction. The same is believed for gourmet. Unlike Rowdy's more universal senses, however, if Gourmet is unable to perceive something as food, she can't work her magic on it, a downside to her ability. Foiled mass shooting in Akihabara. One day, a puzzling announcement of a planned mass shooting was posted to the internet out of the blue. Authorities wrote it off as a prank, but Ideal Detective, who had managed to crack the post's hidden message, realized the gravity of how many lives were in danger. While police blindly attempted to set up a stakeout, Ideal headed to a certain maid cafe and requested that the server draw a message for her in ketchup on her omelet rice. Give her everything you've got, okay? I just need you to write, I am the culprit. Realizing that Ideal had seen through their entire ploy, a culprit abandoned the plan. Thus, Ideal was able to close the case before it could produce even a single victim. なにこの和風パスタ、超美味しいんだけど。美食さん食べるだけじゃなく作る方もかないんだね。出汁がよく効いているね。濃厚なのに爽やかな風味が後を引く味わいだ。さて、これは一体何の出汁かな。渋谷くん、考えてみるといい。うちですか。食事の時くらい謎かけは勘弁してくださいよ。うちじゃわかんないですって。人生は全てミステリーだ。いついかなる時も謎を探してしまうのは探偵のサガというものさ。我は分かったぞ。この甘酸っぱい風味、レモンであるな。いや、さすがにレモンでは出汁は取れない。何？あんな汁気がたっぷりなのに、バカな。いや、汁気と出汁は関係ないでしょう。つうかあんた、そんな鎧姿でどう食べてるわけ？ん？このようにして兜の隙間からすするのだが。気持ち悪い。本当に嫌いなんですけど、あなたのこと。ブン、人参をこっそり私のスープに入れるんじゃない。ちゃんと野菜も食べないと大きくなれないぞ。人参は土臭くてまずいから嫌。
それにビタミンは健康には影響を及ぼしますが、体の成長には効果を与えないものと記憶してます。よって食べなくても特に体が大きくならないことはありません。あなたの論理は破綻していますと少女はみじん。へりくつはいいから食べんか。せっかく美食探偵がしっかりと煮込んでくれて食べやすくなっているんだぞ。文学さん、魔界さんの言う通りですわよ。探偵たるもの好き嫌いをしてはいけませんわ。懐かしいですわね。私も子供の頃はもやしが全然食べられなくて苦労したものです。今は大好物ですけれど。もやし。家族探偵は探偵の名家ピンカートン家の出身なのにもやしなど食べていたのですかと少女はイメージと異なる発言に目を丸くした。ギクピンカートン家も近年は苦労していてな。警備業務がなりわいだと聞いている。それを立て直した妻女こそそこの家族。余計なことは言わなくてもよろしいですわ。ピンカートン家は今も昔も最高の探偵です。私が八つ崎港の正体を暴き、その事実を証明して差し上げますから見ていてくださいまし。I'm unable to mask the surprise on my face as I listen to the others chat in harmony. あれだけ凄惨な Even after seeing something 事件の so 普通に食事が取れるなんてみんなすごいな。I wish our MC would speak a little louder. I, on the other hand, haven't been able to take a single bite of the food on my plate. Before me is a savory soup full of hearty veggies, roasted baguette slices, and fluffy eggs scrambled together with smoked meat. All the food looks as delicious as it is inviting, yet I can't will the hand holding my spoon to budge even an inch. Ugh. No matter how hard I try, I can't keep the grisly sight from earlier out of my head. Everyone else saw the same thing as me, but I'm the only one paralyzed by it. How pathetic can I be? I mean, I'm a member of the Alliance myself. I need to strengthen my mental fortitude so murder scenes won't bother me this much. 顔が引きつっているぞ。大丈夫か？ Holmes is seated next to me, her voice a low whisper, such that only I can hear it. ごめんなさい。ちょっと考え事をしていただけなので気にしないでください。嘘が下手だな。殺人事件の現場を目撃したショックで食欲が湧かないんだろ。I gawk at how easily she sees through me. その顔を見れば誰だってわかるさ。それに探偵たるもの誰もが経験することだからな。そうですよね。僕も早くなれるよう努力します。おいおい、そんな必要はないぞ。むしろ逆だ。殺人事件の現場に慣れてはいけない。どういうことですか？ I blurt out the question before I can stop myself. 言葉通りの意味さ。確かに私たち探偵は悲劇の現場に直面しやすい。だがその光景に慣れて日常のように思ってはいけない。よく見ろ。みんな口調こそ明るいが時折真剣な面持ちを見せる。気持ちを切り替えるべく意識的に明るく話しているんだ。防ぐことのできなかった悲劇に心が負けないようにな。意識的に明るく。
Looking again at the group, I can see hints of tension during the lulls in conversation. I see. So it's not just that everyone just instantly moved on from Senior Detective's murder. Rather, they're steeling themselves, shrouding their weaknesses as they continue to untangle this mystery. 悲劇を日常と思う者に探偵を名乗る資格はない。悲劇を憎み、勇気を持って覆せるような強い心を持った者こそが探偵なんだ。だからバト君、君も強くあれ。どんな悲劇にも負けない本物の探偵になるんだ。はい。 My hand is still frozen in place, gripping my spoon, but no matter how long it takes, I'll finish this meal in front of me. Not only that, I'll become a real detective, just like Holmes said. みんなすぐに集まってくれ。 Workaholic's voice echoes throughout the room. I turn to see his flustered face at the doorway. 研究棟前のヘリポート付近で何かが光ってる。もしかしたら犯人がヘリコプターで逃げようとしているのかもしれない。 The group rushes outside the manor. あれを見てごらんよ。一体あんな場所で何が光っているというんだろうね。何かとても危険な気配がします。近づいてはいけない何かの気配が。 Renegade points off into the distance where something is definitely shining. The paved area over there is a heliport, which means that light could belong to a helicopter, though I didn't see anything there when I checked before. 俺にはうっすらと見えるぜ。楕円状の巨大な何かがヘリポートの上に立ってやがる。真っ黒に塗られているみたいではっきりとは見えねえが、危険な気配がビンビンに伝わってくるぜ。おそらくは敵の野郎の罠。でも確認しないわけにもいかない。もし本当にヘリコプターだったなら逃走を許してしまうことになるからね。お待ちなさい。私たちがあのヘリポートの前を通った時は何もなかったではありませんの。ヘリをあの場所に用意することなど不可能ですわ。あのヘリポートの地下には機材の格納庫があると聞いたことがある。こうして私たちを洋館に引き寄せて今脱出を図ろうとしているとしたら。 Workaholic, are you the murderer? 議論している暇はないな。早く向かおう。 Without delay, Ideal begins doling out orders to each detective. 社畜くんに家族くん、渋谷くん、科学くん、それに魔界くんと文学くんはこの場に残ってくれ。私たちが離れた隙に敵はこの洋館を狙ってくるかもしれない。十分に警戒しておいてくれ。はい、確かに任されました。リーダー、どうかお気をつけて。こちらは我々に任せろ。必ずや本陣は守り抜いてみせよう。ああ、信頼しているよ。私の愛しい探偵諸君。武装君と大和君、美食君、下道君は私と共にヘリポートへ向かってほしい。 Oh, what about me? それと飛脚君には大和君と共にそこの高台から様子を伺ってほしい。そして何か異常があれば私に連絡を。僕も同行します。 Doful interrupts Holmes, his voice wavering. 声も足も震えているぞ。君のその体質でよほど恐ろしい何かを感じ取っているのだろう。本当に平気なのか。大和君と共に遠くから見張ってくれているだけで十分だぞ。怖いですけど、僕の名探偵体質は自分の身に危険が迫らないと発動しません。だから遠目からでなくホームズさんの隣でちゃんと警戒したいんです。そのため。よく言ったぜ、飛躍の坊ちゃん。
あんたのことは俺が必ず守り抜いてやっから安心しな。僕こう見えて17歳なんだけど。年上かよ。すまねえ、お詫びに一発かましてやってくれ。さて無能くん、君はどうする？もしかしたら先ほどの事件よりもさらに恐ろしい目に遭うかもしれないぞ。この洋館に残るか、私と共に行くか、どうしたい？僕は Oh, we only have one choice. Yeah, of course we're gonna go. ホームズさんと共に行きます。僕だってもう探偵同盟の一員ですから。I wonder if we play it again, we get the other choice. そうか、そう言ってくれて嬉しいよ。それでは探偵諸君、向かうとしようか。敵の罠が待ち受ける普段の光のもとへ。I feel an odd sense of calm on the mountain path despite the underlying tension. It's likely because I'm surrounded by so many talented detectives. As long as we're together, there's nothing we can't handle. I'm certain of it. And most importantly, Holmes is by my side. She's without a doubt the finest detective around. Her abilities are, well, ideal as the chief of this skilled bunch. We've only spent a few hours together up until now, and yet, getting to experience the talents of the DA's members has been enough to eclipse even the Duke's overwhelming tyranny. Honestly speaking, no matter how fearsome this Duke is, I can't imagine these detectives could ever be defeated. Even with the uncertainty of whatever trap our investigation may uncover, I rest assured that everything will be fine. ヤマト君、どうだ？だいぶ降りてきたが、光の正体はつかめたか？すまねえ、輪郭は見えちゃいるんだが、何かまではまだ判別がつかねえんだ。でもどうやらヘリコプターではなさそうだぜ。見た目はなんだか巨大なドラム缶に光る目玉がついているみてえだ。巨大なドラム缶？ It's getting increasingly difficult to determine what the object may be. Helicopter or not, we should have been able to identify it by now. Naturally, our pace begins to quicken. 気をつけてね、理想ちゃん。なんだかとってもきな臭い香りがするわ。そそる思考じゃないか。敵はなかなかにいいセンスをしているよ。飛脚殿は下がっていてくれ。何があろうとも我がみんなを守ってみせる。As we talk, the light draws closer. Until... Oh, what the heck is this? やろう、動き始めたぞ。動いたって。As Rowdy shouts, the light which had been glowing in front of us begins to approach. At that moment, Doleful's face goes white and he lets out a cry beside me. 皆さん、逃げてください。この気配は逃れられない死の気配です。
帝諸君、洋館まで走って戻るぞ。 At Holmes' command, we turn our backs to the light and begin to run. In the distance, I hear an ominous mechanical sound. The noise grows louder and louder until it's bearing down upon us. When I look back, a horrific figure is practically on top of the group. みんな館で待っていてくれ。武装さん。 I hear armor heading towards the sound. But then, こいつは一体。 Armor's screams echo from behind. What could have happened? We need to help him, but is there really anything I can do? What in the world is going on back there? Even if I won't make a difference, it's still better than not even trying. With my mind made up, I do an about-face. The first thing I notice is Holmes, who must have just turned around herself. Then, right in my line of sight, I spot it. A colossal, ominous black shadow. Just as Rowdy had said, it resembles a giant metal drum. Its figure, several meters tall, looms above us. It looks down, then rushes forward while emitting a shrill mechanical noise. Oh, isn't that the thing that we dreamed about? Yeah, the trauma I suffered years ago resurfaces in my mind. This was the very same thing that attacked us back then. But why is it at DA headquarters? A comment slips from Holmes' mouth, as if the presence of this thing confirmed her suspicions. She braces herself and lifts her fist before issuing her command. 振り返るな。私が時間を稼ぐから、君たちは先に行け。そんなこと。行けと言っている。君たちが束になったところで、こいつにはかなわない。バカ野郎！しんがりなら俺の方が。ヤマトちゃんよりも理想ちゃんの方がずっと強いわ。悔しいけどここは任せましょう。泣いてる暇はないだろう。俺たちにできることを探すとしよう。 Despite our conflicted feelings, the group begins to run. But what should I do? Can I really just leave Holmes behind? また僕は君を守れないのか。何度も言わせないでくれ。 Holmes glances my way. Her profile beams with a deep, genuine happiness. 私はかつて君に救われたんだ。今度は私に君を救わせてくれよ。 I steel myself and turn my back to Holmes. Then I take off in a sprint with every ounce of strength in my body, as if I'm running from the very reality unfolding behind me. I hear a grating, clankerous sound, as if something metallic were being struck. The overbearing noise that had been pursuing us now recedes into the distance. It must be Holmes's doing. She's the chief of the DA for a reason. Surely she could hold her own against that monstrous thing. Maybe, just maybe, my concern is misplaced. It'll be fine. If anyone can handle this and make it back safely, it's Holmes. It's fine. It's fine. Everything's fine. ありがとう、ワト君。 As if sensing Holmes' gratitude, I find myself turning around to face her. Behind me, I see a fountain of bright crimson spray into the moonlight. It catches the light briefly before showering down on the ground below. A beautiful white figure is suspended amid the scarlet. Her presence, which felt so imposing only a moment ago, seems insignificant now. Her limbs, once graceful, now hang like a marionette with its strings cut. The sight seems so unreal, I doubt my own eyes. However, the sound of rending flesh and spraying blood snap me back to reality. The blades of that pitch-black monster pierce through her slender body, arching upward into the sky with strings of red.
The merciless act is repeated once, twice, 3 times in a vivid, unadulterated display of violence. Psycho's body, which had barely remained standing, begins to sink limply towards the ground. I try to yell, but no words come out. My throat quakes, unable to muster the sounds. As her body slumps to the earth, my voice finally rings out. Oh, we finally get the title credits. Okay. Wow, it's taken a while. Well, there's a lot of... That's a huge prologue. I really like this style of music. I don't know what you call it. It reminds me a lot of Bayonetta. I mean, I'm sure this genre of music has a name. It's just super catchy. I drowned at some point. Surprised there's no singing in this big title. As I attempt to run towards her, 無能君立ち止まっちゃダメだよ Anne reaches out and stops me from behind. I turn to meet Doleful's stern expression. He immediately starts to run, forcibly pulling me along. リーダーが稼いでくれた時間を無駄にしちゃいけないなんとかして生き延びないとお客さん Tears still linger in Doleful's eyes. He must be grieving too, but despite that, he's quashed down his feelings to soldier onward. ごめんなさい走ります I release his hand and run on my own. He's right. Our morning can wait. Right now, we need to survive this. ケドウさん今触れてるそこですそこから危険な気配を感じます了解ベストタイミングだよひーくん As Doleful calls out, Renegade kicks the rocky face of the cliff beside him. Not one moment later, I hear a loud rumbling from above us. 僕が引き寄せる脅威の恐ろしさあなたも味わってください Rocks rain down, pummeling the black machine with an impact no human could survive. Once again, I'm shown how terrifying Doleful's power can be. However,
The automaton immediately bursts free from the rubble, letting out some kind of metallic war cry as it resumes motion. あれで傷一つつかないなんて耐久力は波の戦車以上か。そうそうそそられてる場合ですか。多少でも時間は稼げたんです。逃げましょう。 Oh, armor's still around. A bellowing voice erupts from behind. I failed to notice that armor had caught up to us until I see him clinging tightly to the black machine. They grapple like wrestlers. Armor must have seen Holmes' body, yet he still charges in without hesitation. What incredible resolve. But his strength is outclassed, if only just, and his massive frame is slowly being pushed back. みんな我のことはいいから先へ行ってくれ。そんな武装さんも一緒に逃げましょう。ダメだ。今こいつを離せば確実にみんなに追いつき全滅してしまう。我は理想探偵を守れなかった。他のものは何としても。 Armored detective is prepared to give his life. It's no different from when Holmes gave hers. All I can do is watch helplessly. We have to escape. We need to escape. 武装ちゃん、1、2の3でジャンプしてね。ジャンプ。 Gourmet is suddenly standing next to me, and in front of her, Rowdy wheels a massive log that I can only assume she picked up somewhere. かっこいいわよ、ヤマトちゃん。後でキスしてあげるわね。結構だりゃ Rowdy hurls the log towards the black machine. はい、1、2の3。 The log rolls beneath armor as he leaps and smashes directly into the machine. The log seems to have lodged itself between its legs, compromising its balance completely. It feels like we finally made a dent in its armor, so to speak. そうだ、さっき地下でプラズマナックルっていう強そうな技があるって。そうか、了解である。この右腕に蓄電し続けたエネルギー、今こそ解放しよう。 I hear a loud crackling as armor swings his right arm at the tottering black mass. くらえ必殺プラズマナック。 With a thunderous crack, my vision is overwhelmed by a blinding flash of light. When my eyes adjust, I see the machine has been pushed back considerably. That must have been Armor's doing. His fearsome blow was aided by an electric current, or rather, a rather powerful one, evidently. But the metal thing doesn't look one bit addled. In fact, it seems ready to charge towards us at any moment. 不思議なのか、あの黒いのは。武装さん、今のうちに逃げましょう。すまん。プラズマナックルを撃つと全身がしびれてしまって。Armor moves so stiffly that I have no choice but to lend him my shoulder and run with all my might. We can't throw away this opening our combined efforts made for us. If it weren't for Holmes, we would have died before we got this far in the first place. The scene replays in my head. In the end, I couldn't bring myself to call her Saika, even when, deep down, I truly felt it was her. And now, there's no way to confirm if Holmes really was the girl I once knew. As we run, I vent my anger to no one in particular, but ultimately I'm angriest with myself.
Armored detective fought for our sake, yet all I can do is lend him my shoulder. After running for quite some time, we arrive at the manor where the others are waiting. どういう状況ですのこれ。リーダーはどこに行ったんだい？姿が見えないけど。 The remaining detectives panic as they see the black mass approaching behind us. There's no time to elaborate. 説明は後です。早く扉を開けてください。なんで庶民に命令されなきゃいけませんの？あなた、私がどれほど高貴な家系の出なのか分かって。あの黒いやべえのに追いつかれたら皆殺しにされんだよ。いいから早く扉開けて飛び込めこら。わかりましたわよ。 Cowed by Rowdy's ferocity, the group wordlessly rushes into the manor. As soon as the lock clicks, a loud banging echoes throughout the hall as the mass repeatedly slams itself against the door. It continues as if goading us to come out, but the door doesn't seem to budge an inch. I shudder to think what would have happened if we hadn't made it back in time. 大丈夫だよ、安心して。この洋館は組織の緊急避難場所でもある。見た目は木製のこの扉だって中身は鋼鉄、窓だって防弾仕様だ。たとえ戦車の砲撃を受けたってびくともしないよ。 The banging persists for several minutes until finally it goes quiet. But although our enemy seems to have relented, I can't relax one bit. I'm worried that monstrosity will still come busting through the door at any moment. The rest of the detectives are in the same boat. No one can mask their fear after that horrific thing came chasing after us. There's only one person in a good mood. これは大変な事態になってしまったね。何がおかしいんですの？ホームズさんはどこへ行きましたの？あの奇妙な物体は何なんですの？状況を詳しく教えなさい。おいおい、説明するまでもないだろう。我らがリーダー、理想探偵は死んだんだよ。あの黒い物体に切り刻まれてね。Renegade's words chilled the entire room. Those of us who were with Holmes hang our heads, while the others look at Renegade with incredulous faces. 嘘ですわ。あの女は頭脳だけでなく武道の腕前だって達人級ですのよ。どうして彼女お得意の手品か何かなのでしょ？そうに決まっていますわ。死んだと思わせて後からひょっこり顔を出してくるのです。本当に嫌な女ですわ。いや、理想殿は確かに死んでいたぞ。あの黒い化け物が襲いかかってきた時、我は真っ先に飛びかかり、その動きを止めた。だが奴のボディから飛び出す刃に気づけず、兜に一撃を受け、わずかの間だが意識が飛んでしまった。ホームズさんを襲ったあの刃だね。生きていてよかったよ。Those same blades attacked Holmes too. I'm glad your armor saved you. ああ、確かに生きていたのは僥幸だった。しかしあまりにも致命的な隙だったのだ。意識を取り戻した我が見たのは理想殿が切り裂かれる瞬間だった。立ち上がってすぐに駆け寄ったが、その時にはすでに出血多量で事切れていたのである。本当に無念だ。我が奴の隠し刃に気づいていれば、あと少し早く意識を取り戻し、理想殿の盾となれていれば。
我がもっと強ければクソ The entrance hall reverberates with the sound of armor's gauntlets pounding against the floor. No one doubts his testimony. How could we? He's far too stricken by grief for it to be a performance. さて状況を整理しておこうか。俺たちは敵の罠にまんまとはめられてリーダーを殺されてしまった。その上外に謎の怪物を放たれて外部から遮断された状態だ。とにもかくにも俺たちはしばらくこの洋館で生活するしかなくなったというわけだ。同志探偵たちを殺した犯人、八つ咲公が潜んでいるであろうこの洋館でね。八つ咲公が潜むこの洋館で。Everyone falls silent at Renegade's words. According to Holmes's theory, the Duke is still somewhere within Gorpinos. What's worse, he could actually be hiding within our ranks. Nobody says a word, but it's obvious that all of us have begun eyeing one another with distrust. If this was his plan all along, then the Duke is even more vulnerable than I thought. Here in this room is a closed circle of detectives, with each one suspecting the rest. We've been lured into an extraordinary dilemma, one that I have yet to see in the pages of a mystery novel. Of any mystery novel. Renegade detective's words leave the hall deathly quiet. 私たちがやるべきことなど決まっていますわ。Posh is the first to break the silence. 理想探偵が語っていたこの洋館に潜んでいる八つ咲公を見つけ出すのです。理想探偵を殺した犯人もどうせその方でしょうからね。家族さんはショックを受けていないんですか？受けていないわけがないでしょう。大声を出してごめんあそばせ。私のような上流階級とて人間、理想探偵の死にショックは受けていますわ。ですが、だからこそ今すぐにでも犯人を見つけなければなりません。彼女の意志を継ぎ、この組織を率いるリーダーが必要なのです。そしてリーダーにふさわしいのはこの私、家族探偵以外にありえませんわ。卑劣な作戦で理想探偵を死に追いやった犯人を必ず見つけ出してみせましょう。早速この館の捜査を始めますので失礼いたしますわ。ちょっと家族さん、単独行動は危険ですよ。私もついていくから待ってください。Workaholic scurries after Posh as she strides towards the hallway by herself. I consider going after her, but stop myself. Things should be fine as long as Workaholic is with her. それじゃあ俺は自分の部屋でも見てくるかな。自分の部屋？そんなのが割り当てられているんですか？ああ、この洋館はそもそも私たちのような外部からの客が泊まるための宿泊施設なんだ。まあこれだけ多くの客が来ることなどめったにないゆえ、一部のものは相部屋になっているがな。無能探偵は理想探偵が使うはずだった101号室を使うといい、部屋の鍵は各部屋の中にあるそうだ。ホームズさんの部屋に僕が。I'm not sure what to think. I fail to do much of anything. Does someone like me really deserve a private room? 気分が沈んだ時こそよく食べ、よく眠れ。Mystic speaks to me as if reading my mind. 私にも気持ちはわかる。目の前で誰かを救えなかった時、無力な自分を責めてしまうのは仕方がないことだ。そんな状態の時はしっかりと休息を取るといい。
十分な休息があって初めて人は正しい判断ができるのだからな。ありがとうございます。ブン、今日は部屋に戻ってもう眠るぞ。お前も早朝からずっと起きっぱなしで疲れただろ全然平気と少女は凛と反論した。う。凛としているどころか目がトロンとしているじゃないか。では皆の衆、また明朝に食堂で会おう。明日の朝食はこの私が本場のイギリス料理を振る舞おうと思うぞ。Having said his piece, Mystic takes Bookworm's hand and leads her up to the staircase. 念のための確認なんだけど、科学ちゃんのフレンズを使っても外部との連絡は取れないのよね。ええ、研究棟と同様です。あらゆるフレンズを使ってみたのですが連絡できません。おそらくこの島の通信用のアンテナが破壊されているのだと思います。外部と連絡を取るためには島の中からアンテナを見つけ出すこと、そのアンテナを修理することの大きな2つの課題をクリアしなければなりません。この洋館に閉じ込められている限りどちらも難しそうですね。Okay, why don't we stop it there? This is Apostrophe. You've been watching Process of Elimination running on Nintendo Switch. Anyway, I hope you enjoyed watching. I will see you at the next stream.